ועכשיו לרעיון שהקלטתי ממש לפני שבת, כי הרי עכשיו בארצות הברית כמובן שבת, עם אדם בשם הלל קפניק, שהלחין גם שיר לסיום הש"ס, והוא אדם שקצת מתעסק במוזיקה. הוא הוציא ספר חדש, אתה רוצה לספר לי קצת עליו, קליגר? הוא ילמד את דניאל איך להיות זמר. שמעת, דניאל? ספר שהולך ללמד אותך איך להיות זמר, איך להיכנס לברנצ'ה. ספר שנותן 10, אתה קראת על 10 טיפים, על 10 טיפים לא צריך לעשות ספר, מוצאים חוברת, אבל 10 דרכים. איך להיכנס לברנצ'ה, איך להיות זמר, איך לעשות את זה בצורה הכי טובה, איך לשפק את זה כמו שצריך. ספר ראשון. ספר ראשון, מארצות הברית, באנגלית בינתיים, בוא נשמע. וכפי שהבטחנו, אנחנו בשידור חי בכל חי, ואנחנו מדברים עכשיו, ואולי נותנים טיפ לכם המאזינים, איך אתם יכולים להיות אולי זמרים. יש יהודי מוזיקאי מארצות הברית בשם רבי הלל קפניק, שהוא מוציא ספר חדש בימים אלו, 10 טיפים איך להיכנס אל תוך המוזיקה היהודית. ואנחנו מדברים איתו עכשיו מארצות הברית. Hello, Hillel, how are you? Baruch Hashem, thank you so much for having me. Thank you. Our honor. How's your Hebrew? Could be better. So I'm going to write a book, 10 ways how to speak Hebrew. Sounds good to me. I would definitely get it. כן, הרב הלל, אנחנו פה איתו בשידור מיוחד בארצות הברית, ואנחנו רוצים לדבר איתו על הספר. אז מה זה הספר הזה? You could answer me in English, I'll translate. מה זה הספר הזה? So the Sefer is called 10 Ways to Help You Make It in the Jewish Music Business. And it's for people that are looking to get into the music business but don't know how to. בעצם 10 או 10 דרכים לתת לאדם שרוצה להיכנס לתוך המוזיקה ולא יודע איך את הכיוון. Can you give us part of the tips? תן לנו כמה מהטיפים? Sure. One of them, for example, is that you need to be confident in your abilities as either a singer or a musician, but you shouldn't be so confident that you market yourself a little too much. For example, it says in the book, if someone puts down their sales pitch and says, I'm so good, I'm such a good singer that if I would have been around when Mordechai ben David had first come out, I would have ended his career, so that's a little too much. But you still need to be confident so that when people call you and ask, are you good? You need to be able to say, yes, I'm aware that I'm good. טיפ בולט זה העובדה שאתה צריך להיות אדם עם ביטחון עצמי, לדעת שאתה באמת יכול לשיר ויודע לשיר, אבל לא להיות שחצן, כמו שאומר, ולחשוב שאם אתה היית בתקופת מרדכי בן דוד, היית שר הרבה יותר טוב ממנו, להיות בביטחון עצמי בענווה. What are the tips you have in that book? איזה עוד טיפים יש לך בספר הזה? So from the other tips we have a tip about networking, where if you go to a chatana or a concert and you get the chance to speak with the musicians or the singers afterwards, you should go over, you should say a shalom aleichem, you should say your name, and you should thank them for their performance, and it'll bring along friendly relationships, will always bring more business. שיווק, אומר הלל, ללכת אפילו אחרי חתונות על נגנים, להתערבב איתם, לדבר איתם, להכיר אותם, וזה מה שיביא אולי סחורה בהמשך. We're not going to say all the tips now, because we want people to buy the book, but I mean, it's very, as I hear now, not simple, but pure tips. I mean, it's tips that everyone knows. What's so interesting and so unique in your book? So some of them are some original ideas, but most of them are based off of common sense. And similar to what it says in the beginning of the Mesilat Yesharim, is that the Mechaber writes in the Mesilat Yesharim that everything in there are concepts that everyone already knows, but that when it comes time to do them, you forget. So here it's the same thing. A lot of it is common sense, but a lot of times you go to a wedding and you don't think to speak to the musicians or to say hi or to go over and things along those lines, and you don't think about how to market yourself before you actually give the sales pitch. And here it's just a reminder. אמרתי לו שהטיפים האלה הם טיפים שבדרך כלל, מה שאני מצליח להבין, הם טיפים מאוד מאוד טובים, אבל למה צריכים להוציא ספר? הם ידועים, אז הוא אומר שזה נכון, אבל כמו שבמסירת ישרים, גם מוזכר העניין הזה שאפילו שדבר ידוע, אבל אתה צריך שזה יהיה מול העיניים שלך, אז גם להבדיל כאן במוזיקה, כשכותב לך את הטיפים, תזכור אותם, ואז תעשה את מה שכתוב בטיפ ותגיע רחוק. Are you aiming on people being, singers, big singers, or just in the industry? So it's really for anyone, whether it's for studio engineers or producers or singers or musicians, really anyone that
that wants to get in to any extent in the business. שאלתי אותו למי זה מיועד, הוא אומר לכל אחד שרוצה להיות אפילו טכנאי אולפן, וכל מי שרוצה קצת להיות שותף בתעשייה של המוזיקה היהודית. Why did you write it? Because you felt people want to be, you know, known as singers and just have no idea how? People came to you, asked you, you tried? So I mean, I myself, I don't consider myself to have made it, but Baruch Hashem, I'm definitely building up over time. But I see there are a lot of people like me who really have, I mean, like when I started, they have no idea where to turn. And so I wanted to give them a resource that they could look at in order to help them. And these are all tips that continuously help me, even today, to continuously build myself up. אומר, שאלתי את הלל למה הוא הוציא זה, האם זה בעקבות בקשה של אנשים שלא הצליחו באמת להיכנס לתעשייה. הוא אומר שזה גם בעקבות מה שהוא חווה בקריירה שלו. הוא לא מגדיר את עצמו כמוזיקאי גדול, אבל הוא מלחין גם כמה שירים, שיר שהופיע בסיום הש"ס בארצות הברית, ועוד כל מיני שירים שהוא שותף בהפקתם, והוא אומר שהוא מבחינתו חושב שזה המדריך האמיתי, איך להיכנס לתחום. Is there anything mentioned on a radio over there in the book? What do you mean? Do you know, playing songs on a radio, to speak to Nachum Siegel? So it doesn't have anything in this yet. This is just for all the way at the beginning. And then Be'ezus Hashem, I have some plans for future books that should hopefully come out that'll get even farther and farther, I hope. No, I'm saying, no, I meant how to get there. Yeah, but I meant about PR, you know, about the PR today is a very interesting... Right, so there definitely is some about PR, not specifically about the radio, but general PR. Yeah, I mean radio, internet, and newspapers all over. Right. Yeah, אז הוא אומר שיש גם סעיף יחסי ציבור, איך באמת לגרום ששדרנים ישדרו, ועיתונאים יכתבו, ואתרי אינטרנט יסקרו. אנחנו מדברים בשידור מיוחד מארצות הברית עם הלל קפניק, שהוא הוציא ספר חדש בארצות הברית, 10 טיפים איך להפך לזמר. זה מאוד מעניין. It's the first book about Jewish music, except for a book about Shlomo Karlebach. I never heard about a book about Jewish music. Right. I thought it would be a new idea, something to sort of, I mean, because typically a singer just puts out songs